illustrative programs. So 3 or 4 programs are there. So that you have to learn. Okay. So first one is square root. How to find out the square root. We are going to write the Python program to find the square root of the given number. Okay va? So function எப்போமே defங்கிற keyword வச்சு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். So that we have learned already. So இப்போ இந்த ரெண்டு லைன் என்னதுமா function. இந்த ரெண்டு லைன் என்னது function. இப்போ நமக்கு பைத்தன் இன்டர்பிரட்டர் அப்படி வரிசையா ரீட் பண்ணது எல்லா லைனையும் எக்ஸிகியூஷன் will start from this line. So because def இதோட முடிஞ்சிருது எக்ஸிகியூஷன் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. So first என்ன பண்றோம் பாருமா square underscore root of 16. Okay, at this line என்ன கால் பண்ணிருக்கோம் square rootங்கற ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன செய்யணும் கால் பண்றோம். ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். So this statement is called as function call. Function எப்படி கால் பண்ணுவா? Function எப்படி கால் பண்ணுவா? Function ஓட நேம் வச்சு கால் பண்ணுவா. So at this line the control will go here. So numberல என்ன அசைன் பண்ணும்? 16 அசைன். So we in Python exponent operator is there. We can directly apply the logic here. So நம்ம இந்த 16க்கு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? Root of கண்டுபிடிக்க போறோம். 16 இப்படி தான் படிப்போம். Root of 16. Root of 16 equal to 4 னு எழுதிடுவோம். கரெக்ட்டா? So இப்போ நமக்கு திங் என்னன்னா நமக்கு exponent இந்த ஆக்சுவல் இந்த root of 16 மேத்தமேட்டிக்கலா நம்ம இப்படி எழுதலாம் 1/2. தானமா மீனிங்? Yes ma'am. So இதை என்ன எழுதலாம் 16 power 1/2 வந்து 0.5. 0.5 1/2 டிவைட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும் 0.5. 0.5. We have to apply like this. Return num exponent 0.5. If you give like this, you can directly get the answer. Here we have written return statement. Return statement பார்த்தோம்னா it will send that result where it is called. இந்த இடத்துல என்ன செய்யும் result send பண்ணிடும். Result என்னமா 4. 4 will be printed on your screen. Understand? புரிஞ்சுதாமா? அடுத்து next it will come here in this line. Again it will see this statement function call. So immediately the control go here. Now num value will be 100. 100 we are passing. So 100 pass பண்றோம். Num exponent 0.5. The answer is 10 will be sent back to this statement and that will be printed on your screen. So this is one program. So another way to write this same program, that is square root, finding the square root of given number. So இன்னொரு way இருக்கு. அது என்னன்னா with math module. என்ன மாடியூல்மா? Math module. What do you mean by module? Tell me moduleனா என்ன சொல்லி கொடுத்திருக்கேன்? மாடியூல்ல என்ன இருக்கும்? இது ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இன்டர்பிரட்டர்ல. மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னது கான்ஸ்டன்ட்ஸ் எவ்ரிதிங் வில் பி அவைலபிள் இன்சைட் தி மேத் மாடியூல். மாடியூல் நமக்கு அந்த மாடியூலை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணணும் ப்ரோக்ராம்ல? இம்போர்ட் மேத் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்? எழுதணும். மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேட்டட் எல்லா ஆபரேஷன்ஸும் அங்க ஆல்ரெடி எழுதி வச்சிருக்காங்க. அப்போ அதுல எந்த பேக்கேஜுக்குள்ளால அவைலபிளா இருக்கு? எந்த மாடியூல்ல அவைலபிளா இருக்கு? மேத்ங்கிற மாடியூல்ல அவைலபிளா இருக்கு. அப்ப அந்த மேத்ங்கிற மாடியூலை நீ வந்து உன்னோட ப்ரோக்ராம்ல இம்போர்ட் பண்ணாதான் you can able to use all the operations which are defined inside the math. மேத்ல எழுதி இருக்க எல்லாத்தையும் அப்பதான் உன்னோட ப்ரோக்ராம்ல என்ன செய்ய முடியும்? யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம enter the number கேக்குறோம். input function you all be knowing. So input எப்படி கொடுக்கும்போது யூசர் வந்து இன்புட்டை வாங்குறதுக்கு அது வெயிட் பண்ணும். இப்போ நீ வந்து 16 கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்க. 16 will be stored ஏல வந்து 16 வந்து அசைன் ஆயிடும். இப்போ a is equal to 16. இப்போ பாருமா எப்படி யூஸ் பண்றோம்னு பாரு. math.sqrt. This square root function is already defined inside this math function. This sqrt is defined inside this math module. Now you can use that module with the help of you can use that function with the help of this math.sqrt of a என்ன இருக்குமா 16. 16 க்கு அப்போ square root value என்னது 4. That will be printed on your screen. That will be printed on your screen. So 2 ways to write this one. Some other logic also you can think and write.
ஸோ அப்போ நம்ம வந்து நான் இப்போ சொல்லி தந்ததுல 2 வே கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டை கண்டுபிடிக்கிறது எது யூஸ் பண்ணி பண்ணோம், எக்ஸ்போனன்ட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணோம். இன்னொன்று எதை வச்சு பண்ணியிருக்கோமா, மேத் மாடியூல் வச்சு. ஓகேவா? கிளியர்?